la radio des classiques du rock et de la pop. Hello, this is a Nameless Ghoul from Ghost. You are listening to Classic 21. Ghost est un groupe vraiment étrange. On parle du groupe suédois qui est au Graspop et dont personne ne connaît l'identité, puisque tous les musiciens s'avancent masqués, même en interview. Et si vous consultez les vidéos du site de Classique 21, vous allez tout de suite comprendre ce que nous voulons dire. Et nous avons avec nous une Nameless Ghouls, donc une des gargouilles sans nom, qui joue dans le groupe, et c'est le guitariste qui est avec nous. Hi, welcome on Classic 21. Thank you very much. Donc il va nous parler de son album, le deuxième album de Ghost, qui s'appelle Enfestus Suman. Vous avez enregistré cet album aux États-Unis, et je sais que vous avez eu quelques problèmes avec. Vous avez engagé des choristes, et certains choristes n'ont pas accepté de chanter certaines de vos paroles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? I know that you record this new album in the United States, and that you get singers to sing with you, and they didn't accept to sing lyrics. Right. Can you tell us more about that? There isn't really too much to say. The whole idea of recording the album in Nashville was something that we did out of it was a necessity in more or less, because the producer that we've chosen to work with, he lives in Nashville, and we felt that we didn't want to break up the recording and sort of elongate it more than necessary, which would have been the case if we had wanted him to go somewhere else to produce it. So we said that, well, either I come wherever you are and I have to go home all the time, and or you come to Nashville. Okay, Nashville it is. And he was pretty aware of the potential problem of this. He said that I think that the only thing that we probably might not be able to do here in Nashville is the choir part, because we had all the choirs recorded from our demos, which was basically us in the band and Papa doing like multiple tracks of and you know, you do multiple tracks, it sounds like a choir sort of, but we wanted a full-blown choir, and I think that he started calling around even before we got to Nashville, and by the time that we were just staring at blank sort of channels, and he's like, I don't know what to do, because I think that we need to retire that idea and just record them somewhere else. And just one day afterwards, he like, I found 3 guys. They're coming in today, and you know, and all of a sudden these 3 cowboys come in, and you know, okay, howdy, what are we gonna sing again? Oh, shit, you haven't told him? Yeah, I was told him, you know, it was sort of a theatrical thing, like The Omen. Maybe I didn't say The Omen, but I'll tell him now. Yeah, so we told him that. Well, it's sort of like The Omen, it's sort of Exorcist-like, and okay, what are we gonna sing then? You know, we showed them the lines, and they were like, no way, that's not happening. I refuse to take this. This goes against my whole personality. And one of them, like, started sobbing. And, you know, you stand there, it's like, that went well. So, break that, recorded them in LA. You won't have any trouble finding people selling their souls there. Voilà, ce qu'il nous expliquait, c'est que effectivement, ça n'a pas été facile d'enregistrer des chœurs aux États-Unis. En fait, ils ont enregistré à Nashville, pas parce qu'ils avaient spécialement envie d'enregistrer à Nashville, mais parce que le producteur vient de là-bas et travaille uniquement là-bas. Donc, ils se sont dit, ok, si tu travailles à Nashville, on va venir enregistrer à Nashville. Et donc, ils devaient enregistrer des chœurs. Ils ont engagé des locaux, mais ils avaient vraiment du mal à trouver des personnes qui voulaient bien venir chanter avec eux. Et puis finalement, ils ont amené 3 gars qui étaient d'accord. Ok, on va venir chanter avec vous sur l'album de Ghost. Et puis le producteur les a préparés en leur disant, écoutez, l'ambiance des paroles, c'est un peu comme dans Damien la malédiction, c'est un peu comme dans l'Exorciste aussi. Est-ce que ça vous va? Ouais, pas de problème, pas de souci, enregistrons. Et puis les gars ont vu les paroles.
Et ce sont des paroles qui font référence au satanisme. Et là, ils ont dit non, pas question, moi jamais je ne chanterai ce genre de choses. Et donc voilà, ça n'a pas pu se faire, donc c'était un peu compliqué pour eux de terminer cette partie. But so they were really shocked. Ils étaient vraiment choqués. I think that if you are living in an environment where basically hard rock and heavy metal and horror films and all that is so Natural. yeah, for us it's like nothing, but we regard a lot of the things that we are doing as sort of light. If you were somewhat inclined with the whole black metal and that whole thing, what we are doing is actually quite innocent. Whereas if you are in an environment where you're from the Midwest US and you've never really listened to anything harder than maybe you've heard AC/DC, I think that being brought into that context is probably somewhat of a shock. Why would anybody want to sing this? Why? Why do you want to go fuck around that for? You know, and yeah. Et en fait, oui, ils étaient vraiment choqués. Bon, pour nous, quand on grandit, quand on vit dans un environnement métal, de films d'horreur, etc., ben, tout ça nous semble mais vraiment bien innocent. Par contre, quand on vient d'un Midwest et qu'on On n'a jamais entendu rien de plus dur que la CDC, voilà. Et qu'on entre donc en collision avec cet univers, alors là, c'est effectivement, oui, les gens étaient profondément heurtés. Alors, une question à propos du thème de ce nouvel album. Le premier album, en fait, était à propos de la naissance de l'Antéchrist. Celui-ci raconte la suite de l'histoire. Donc, on peut imaginer que votre troisième album parlera encore du même concept et continuera l'histoire encore et encore. So, a question about the theme of this new album. The first one was about the birth of the Antichrist. This one is about the following of the story. Yeah. So, we can imagine that the next album will be again the same concept with the continuing story. Is this that? Yes, there is a thematical difference between the second and the third, because the first was about the coming. That was the sort of the prophesizing of the doom, whereas the second, in short, is about the presence of the Antichrist, whereas the third will be about the absence of God. So there's like a differentiation there, I think. Ok, donc en fait, le premier album donc, parlait de la prophétie, donc l'arrivée imminente de l'Antéchrist. Le deuxième album, donc celui qui nous occupe pour le moment, c'est la présence sur Terre de l'Antéchrist. Et alors la troisième, donc le prochain album à venir, parlera apparemment de l'absence de Dieu sur Terre.